ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു കുട്ടിയോട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഡിമാൻഡിൻ്റെ മോഡ്യൂളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്കൊരു ഒരു തുടക്കത്തിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയത്. അതായത് എന്താണ് ഡിമാൻഡ്, വാട്ട് ഈസ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ്, വാട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഡിറ്റർമിൻ ദി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു? നമ്മൾ നോർമൽ ഗുഡ് കണ്ടു, അതുപോലെ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് കണ്ടു, ഗിഫൺ ഗുഡ്സ് കണ്ടു, അതിൻ്റെ അകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ്, ഇൻകം എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു. നമ്മൾ ഗിഫൺ ഗുഡ്സിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് ഇൻകം എഫക്റ്റിനേക്കാളും വീക്കർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം എഫക്റ്റ് വിൽ ബി സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ദി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു അല്ലേ. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് ഹൂ where demand for one commodity increases when the price of the commodity goes up. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് പറയാനുള്ള വേറൊരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ വില കൂടുമ്പം ഈ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റികളും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ വില കൂടി വേറൊരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടി. അതാണ് രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ തരത്തിലുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചില്ല, പിന്നീട് പഠിക്കും. ഇപ്പം നമ്മളിതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല, അത് പിന്നീട് കാണും. ഓക്കെ, പിന്നെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ വില കുറഞ്ഞു, അന്നേരം വേറൊരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടി. അപ്പോൾ അതാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, അവിടെ ഇൻകം എഫക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് ഇതിലൊരു എക്സ്ട്രീം കേസിൽ, ഗിഫൺ ഗുഡിൻ്റെ കേസിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് the income effect, negative income effect will be very strong and stronger than the stronger than the substitution effect. Substitution effect is not positive, it is always negative. So the negative income effect is stronger than the substitution effect in the case of given goods. നമ്മൾ അത്രയും കണ്ടു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ എങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരാം, ഹൗ ഡിമാൻഡ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ്. ഓക്കെ, വെദർ ഡിമാൻഡ് ക്യാൻ ബി ഡിക്രീസ്ഡ് ഓർ ഡിമാൻഡ് ക്യാൻ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻസിലെ ചേഞ്ചസിനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നോ change in demand is mainly caused by changes in the price of the commodity. Of course, it is due to the changes in the price of the commodity. Any change in the price of the commodity can bring a change in the demand for most commodities. Other factors also cause changes, like taste and preference. There are two types of demand changes: extension and contraction of demand. എന്താണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ? എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൂടുതലായി വരിക. കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു വരിക. അതാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കോൺട്രാക്ഷൻ. എക്സ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ്. ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ്. ഇത് രണ്ടും, ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടിയാണ്. ഓക്കെ, so these two causes changes demand depending upon different factors. Then movement along the I am very sorry, പേന ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. നമുക്ക് പേന സ്പീക്കറൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, മൂവ്മെൻറ്റ് അലോങ് ഡിമാൻഡ് കർവ്, എക്സ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അറിയോ? ഒരു ഡിമാൻഡ് കർവ് തന്നെയാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇങ്ങോട്ട്, കോൺട്രാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് കൂടുകയും കുറയുകയും ഒരു ഡിമാൻഡ് കർവ് തന്നെ, അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഷനും കോൺട്രാക്ഷൻ പറയും. ഓക്കെ, യു വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ both extension and contraction using the same demand curve. Okay, so when the changes in demand for commodities due to changes in price, there is extension and a contraction of demand. അപ്പോൾ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ വില മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് മാറുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എക്സ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും വരാനുള്ള കാരണം ആ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ വില ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. Okay, when the commodity's price decreases, there will be extension, and on the other hand, when the price of the commodity increases, there will be contraction. So these two are caused by changes in the price of that specific commodity, and that can be expressed, or you can express it through the same demand curve. Okay, in the case of extension, there will be a downward change from, suppose that point A to point B. In the case of a contraction,
there can be a reverse change from B to A. So it is through this demand curve, we can easily explain both contraction and extension. But remember, the changes in demand may be extension or maybe contraction. Okay, so maybe extension or contraction. Okay, it is due to changes in this price. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ വില ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ കോൺട്രാക്ഷൻ. സോ വെൻ ദി പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് there will be contraction. എന്താണ് കോൺട്രാക്ഷൻ? ഓക്കെ, വെൻ the price decreases, there will be extension. Okay, extension of the demand. So this is a way in which you have to explain or express the changes in the demand condition due to changes in the price, which we call as both extension and contraction. If the price of a commodity falls and the demand for a commodity increases due to this, it will be called extension, okay, of demand. This is the typical case. From P1 to P2 price decreases. You consider the case where the price decreases and it leads to increase in demand. Okay, so that increase we call it as extension, not increase but extension. Okay, because it happens in the same demand curve. In the same demand curve, when the price comes down from P1 to P2, the quantity demand of that commodity extends from Q1 to Q2, from point A to point B, and this is called what we can say extension of demand. Okay, so you can explain this expansion using the extension using the same demand curve. Okay, now extension of demand happens in the same demand. It will be represented from a move from the top to the demand curve to down in the following diagram. The quantity demand is increased from Q1 to Q2, following the diagram, but the above diagram. Okay, so due to the increase in the price from decrease in the price from P to P1. Okay, well, what is that? It is due to decrease in the price from P to P. P2 ൽ നിന്ന് P1 ലേക്ക് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത്? ഡിമാൻഡ് extend either. So this is indicated as extension in the demand. So this is a demand curve through which you can explain the extension of demand, because a decrease in the price of that specific commodity. So that's all about extension. നമുക്ക് അറിയാലോ, മനസ്സിലാകുമല്ലോ, നമ്മൾ +2 പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. സെയിം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ മതി. പുതുതായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ മാത്രമേ ഇതില്ല. ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന താമസമുള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുത്തെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നടക്കുന്ന കേസിൽ തോന്നും ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. സോറി കേട്ടോ. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദി ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് വിച്ച് വി കോൾ ദിസ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ്. അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മലയാളം വാക്കെന്താ? കോൺട്രാക്ഷൻ, ചുരുങ്ങുക, ശരിയല്ലേ? എക്സ്റ്റൻഷന് വലിച്ചു നീളുക. ഓക്കെ, so that is called contraction. So when contraction happens, the contraction happens when the price of the commodity goes up, as a result its quantity demanded, it decreases. So this is a case of contraction. Now how you can express this phenomenon through a demand curve? That is one part that we have to concentrate. And more than that, remember that the triggering factor, the factor that causes or starts or induces the contraction is a price increase. Okay, usually since there is a what we can say inverse relation between the quantity demand of commodity and its price, actually when the price of the commodity increases, the demand contracts. Contraction of demand occurs when the demand of commodity decreases due to increase in price. The movement along the demand curve from down to top portion. Okay, so when we are increasing the price from P1 to P2, you can see that you will be moving from point A to point B, and you can say the demand has contracted. Here it is the contraction. What is contracting? The contraction is in the form of what we can say the quantity demanded of that specific commodity because of a price increase. Okay, so sorry, the movement along the demand curve from down to top portion shows the contraction of demand. As in the case of extension, the contraction happens in the same demand curve. Okay, so that is a common point about the contraction and the extension of the demand. So both happens or take place in the same demand curve. Here it is the contraction. The contraction is in quantity demand of the commodity because of a price increase. Okay, and you will be moving from point A to
point B, and this is contraction and take place in the same same demand curve. Okay, as in the case of what we can say an extension of the demand, because price moves away from P1 to P2, you are shifting away from point A to point B, so the quantity demanded extends. So okay, so that extension take place in the same demand curve. Similarly, the contraction also take place in the same demand curve. So that is about both the contraction and extension of demand, which we explained as a result of the change in the price of that commodity, and also we understood it from through the angle of demand curve. Okay, how extension and contraction take place in the case of a particular demand curve. You also please present it in the examination through the same angle. Okay, now coming to the second movement in the price, in the quantity demanded of a commodity, there can be shift in demand due to increase or decrease in demand. Okay, so that is called the shift in demand. The increase in decrease and decrease in demand occur due to factors other than price of the commodity. So the factor what trigger here or causes here a change in demand, an increase in or decrease in demand, or a shift in demand is not price, it is other factors. When you are having a change in the demand conditions, due to change in the price, you can use the same demand curve. But when the demand conditions, there are other demand factors. Price is the demand condition we always considering. Price will be changing, what we can say, in the case of a particular commodity represented by a particular demand curve. But there can be shifting factors which shifts the demand curve upwards or shifts the demand curve downwards. So these shifting factors are more fundamental, we can say, more serious, more important than price. So because of the operation of these shifting factors, the demand curve itself may shift upward or shift downwards. So that factors are called shifting factors. We are considering now how demand can increase. Okay, here it is increase or decrease, here it is decrease due to the operation of the shifting factors. So the price is not the relevant factor here. You understand that here? Okay, once more I will repeat that first sentence. The increase and decrease in demand occur due to factors other than price of the commodity. Here, for example, changes in income of the consumer. Okay, taste and preference. This is a shifting factor. This is the next shifting factor. Okay, then prices of other commodity come to the third shifting factor. Okay, etc. causes changes in demand. Changes in demand represent movement from one demand curve to another. Here it is one demand curve 0. Here it is demand curve 2. Here it is demand curve 1. Okay, demand can be shifted from D0 to D2 or D0 to D1 or D2 to D1, whatever may be. So the demand curve itself shifts upwards or downwards depending upon the operation of the shifting factors, like the income of the consumer, the taste and preference, his own taste and preference, the price of the commodities, etc. All this cause changes in demand. Okay, now we are considering the first case where the demand increases. Increase in demand occurs when the quantity demand of commodity increase, represented by shift in the lower demand curve to a higher demand curve. Two situations will indicate shift in the demand curve. Okay, more of the commodity demand at the same price, same demand with a higher price. This is a situation, and here this is the price 60, and there are 2 points. The most important thing is that demand is D here, D1 in the other demand curve. So from D to D1, demand curve shifts upwards. So the quantity demand of commodity increases from 500 to 600 units, 100 unit increase in the quantity demand of commodity occurs because of the shift in the demand curve, not because of the decrease in price. The price remains the same. So we can understand the difference between what we can say a contraction, an extension of demand, or a shift in demand. Here the price is same, but what we can say the quantity demand increase from 500 units to 600 units only because of the shift in the demand curve from D to D1. Okay, so that is the case of shift in the demand curve, and increase in demand is shown in the following diagram. Sorry, in the diagram, more of the commodities demand at the same price. More of the commodities demand at the same price. Here the demand curve shifts upwards to the
right, upwards to the right, upwards. That is very important. So when the demand increases, the demand curve shifts upwards. That's a basic point you have to understand. Okay, now at price 60 as per the demand curve 500 units ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. Now comes to the second case where there occurs a decrease in demand. The decrease in demand happens with the downward shift in the demand curve. Downward shift, here it is downward shift in the demand curve. Here less of the commodity is spotted because of two other factors, like price of other commodities, income of the consumer, taste and preference of the consumer. Because of these factors, the demand curve shifts downwards or there occurs a decrease in demand. For example, change in the taste and preference of the consumers, etc., may cause a shift in demand downwards. Sometimes it may cause an upward movement, but suppose the taste and preference was adversely affected this price, the people loses interest in this particular commodity, taste changes, as a result of that demand falls downwardly. Okay, so decrease in demand may happen two ways. Less demand at the same price, ഒരൊറ്റ പ്രൈസിനെ കുറച്ചേ നമ്മൾ പഴയതിനേക്കാളും മേടിക്കുന്നുള്ളൂ. സെയിം ഡിമാൻഡ് അറ്റ് ലോവർ പ്രൈസ്. നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, സെയിം ഡിമാൻഡ് അറ്റ് ലോവർ പ്രൈസ്. നമ്മൾ ഇത്രയും പറയുക, ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ലോവർ പ്രൈസിൽ. ഇതാണ് നമുക്ക് ലോവർ പ്രൈസിൽ. ഞാൻ പഴയ സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി മേടിച്ചത് ഹയർ പ്രൈസിൽ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ മേടിക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഷിഫ്റ്റ്, ദിസ് ഇസ് എ ഷിഫ്റ്റ്. This is a lower price, this is the same quantity. Okay, previously it was higher price. Okay, so demand curve shifted downwardly. The diagram below shows the shift in demand curve. So this is the diagram, demand curve shift downwards. Okay, here it is the shift. This is the Q1 quantity. Okay, this is the P1 price. Okay, so with the same price we can say സെയിം പ്രൈസ്. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിം പ്രൈസിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഡിമാൻഡ് കർവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞു പോയി, ഉണ്ടോ, കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തു, ശരിയല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം. സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു, സെയിം ആണ്. പ്രൈസ് കുറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും, പ്രൈസ് P1 നമുക്ക് P1 ഇവിടെ P1 P2 കുറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും എന്ത് സംഭവിച്ചു, അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി മേടിച്ചുള്ളൂ. ശരിക്കും പ്രൈസ് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മേടിക്കേണ്ടതല്ലായിരുന്നോ? അങ്ങനെ കൂടുതൽ മേടിച്ചില്ല, അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി മേടിച്ചു. നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് കേസ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പാട്. ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ വന്നായിരുന്നല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കർവ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ സെയിം പ്രൈസിലുണ്ടല്ലോ, ഈ ഡിമാൻഡ് കയറി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം OQ1 ക്വാണ്ടിറ്റി മേടിച്ചായിരുന്നു, OQ0 ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ മേടിച്ചുള്ളൂ, കുറഞ്ഞു പോയി. ഇതാണ് സെയിം പ്രൈസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മേടിച്ചു. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പം. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഈ P2 P2 ഈ ഒരു സംഭവം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനാവും. ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെ നോക്കി, D1 ആണ് ഒറിജിനൽ ഡിമാൻഡ്, താഴോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും D2. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം. ഇവിടെ OQ1 എമൗണ്ട് ഈ P1 പ്രൈസ് മേടിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ OQ0 എമൗണ്ടേ മേടിക്കുന്നുള്ളൂ, ശരിയല്ലേ? സെയിം പ്രൈസിൽ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ മേടിച്ചുള്ളൂ. അതിൻ്റെ കാരണം ഡിമാൻഡ് താഴോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആ ഒരു ആംഗിളിൽ മാത്രം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കുറച്ച് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി മേടിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം. ഇത് A എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് എടുക്കുക, B എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിമാൻഡ് ഒരു താഴെ ഷിഫ്റ്റ് A നിന്ന് Bയിലേക്ക് വന്നു. Aയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രൈസ് ആയിരുന്നു, നമ്മൾ ഇത്രയും OQ2 കൗണ്ട് മേടിച്ചു. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ B പോയിന്റിൽ ഇത് P2 ഇത്രയും പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതൽ മേടിക്കേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ മേടിച്ചില്ല, നമ്മൾ പഴയ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ. Okay, so this is the way in which you can explain the contraction of demand. Remember, in the case of both the increase and decrease, I'm very sorry, increase and decrease, not contraction, I'm very sorry. When you are interchangeably explain all those things, So in the case of decrease in demand as well as increase in demand, you are having a new demand curve. That's the difference. Okay, and both decrease and increase in demand conditions occurs due to the shifting factors, because it's the shift. Okay, shifting, both decrease and increase are instances for the shift in demand. So shift occurs due to changes in taste and preference of the consumer. Okay, in changes in the income of the consumer,
changes in the price of the related commodities. So these are the shifting factors that causes increase as well as decrease in the demand of a commodity, which is expressed in terms of an upward shift in the demand curve or a downward shift in the demand curve. Okay, now that is the topic about shift, changes in demand curve, changes in the form of contraction and extension, changes in the form of what we can say increase and decrease. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് അടിച്ചിട്ട് സോറി സ്റ്റോപ്പ് അടിച്ചിട്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിന് കിടക്കും.